Today, I'm introducing your English friend. Enjoy this video. Hello friends, good time again. Nice to be in touch with you. We are again on the main show now. Today is day 4. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற இந்த டாபிக் சென்சிட்டிவா இருக்கும் அப்படிங்கறனால ஸ்லோவா போகலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? In the last session, I presented you the chart showing the voiceless and voiced consonants with their symbols. First, we shall take for discussion the paired consonants. There are 8 pairs where each pair has a voiceless consonant and a voiced one. Now, see the pair 1. P and B. The consonant symbol P is unvoiced. The native speakers pronounce P in such a low tone as is hardly audible. ஆனால் அப்படித்தான் சொல்லணும், அதுதான் கரெக்ட். However, almost all non-native speakers do not observe this distinction. They pronounce it with a moderate tone. The symbol P ஓட சவுண்டை நேட்டிவ் இங்கிலீஷில் ப ப அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப ப அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி தான் சொல்லணும். ஆனால் நம்ம தமிழில் ப ப அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வேர்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸை பாருங்க. பென், மேப், ரெஸ்பெக்ட். இந்த வேர்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றையும் 2 times ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் PEN, பென், பென். there is no problem. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பாருங்க. MAP, மேப். இங்கே ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஜென்ரலாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சவுண்டில் ஒரு வேர்டு முடிஞ்சதுன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் சவுண்டை தெளிவாக லிஸ்னருக்கு நல்லா கேட்குற மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் MAP அந்த P க்ளோசிங் சவுண்ட் இன்ஃப்ளெக்ஷன் அதனால ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவாங்க. பீப்புள் வித் டீப் ஆஃப் ப்ரொஃபவுண்ட் நாலேஜ் நோ இட். ஆனால் நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் அதை அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல மாட்டாங்க. மேப் மேப் முழுங்கின மாதிரி இருக்கும். நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் மேப் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவாங்க. மேப் நம்ம மேப் பாதி முழுங்கின மாதிரி இருக்கும். இது அவங்க கன்வென்ஷன். இப்படித்தான் பேசணுங்கிறது இல்லை. ஆனால் நம்முடைய டார்கெட் என்ன? நம்ம பேசுறது எல்லாருக்கும் புரியணும், அதே சமயம் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கும் புரியணும். அதுதான் முக்கியம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ரெஸ்பெக்ட். RESPECT, ரெஸ்பெக்ட். Pronounce it a couple of times. Respect, respect. No problem here. Okay. இப்போ இந்த பேரில் நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் B. அதை பார்க்கலாம். The consonant B is strongly voiced. இந்த சிம்பிள் பியை இங்கிலீஷில் நேட்டிவ் இங்கிலீஷில் ப ப அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவாங்க. நம்ம தமிழில் எப் ப எப் ப அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லலாம். இந்த வேர்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸை பாருங்க. பேக், கேப், ஹேபிட். இந்த வேர்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றையும் 2 times ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் பேக். சே இட் ட்வைஸ். பேக் பேக். இட் ஹஸ் நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பாருங்க. CAB, கேப் கேப். ஆஸ் யூஷுவல் இங்கேயும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் சவுண்ட் ரூல் அப்ளை ஆகும். ஸோ த நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவாங்க. கேப் கேப். நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவாங்க, ஆனால் அவங்க அளவுக்கு இல்லை. கேப் பாதி முழுங்கின மாதிரி இருக்கும். இது நம்ம கன்வென்ஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பாருங்க. ஹேபிட். சே இட் ட்வைஸ். ஹேபிட் ஹேபிட். there is no problem. Hello friends, we have heard a fair deal today. Let's have a break here. We shall meet again shortly. Goodbye until then. Hope you enjoy this video. Meet you in my next video. Bye everyone.